Hello, the Association France-États-Unis Committee North Atlantic is happy to welcome you on the occasion of this French Fest. We warmly thank the French-American Chamber of Commerce Pacific Northwest chapter and the Seattle North Association for inviting us to this event. Our non-based association has been organizing activities and events for French and American persons in the Nantes region for more than 40 years, such as conversation sessions, film screenings, exhibition, conferences on commemoration of American holidays. We are happy to welcome you to the Château de Goulaine to make you discover this beautiful place of history and present to you on this occasion the castle, its history, as well as the territory in which it is located. During our wanderings, we will have the pleasure of introducing you to a Muscadet producer whose vineyard is located a few kilometers from the castle, as well as a restaurant owner whose restaurant is located in the city center of Nantes. You will discover on this occasion that gastronomy and wine are very present in the Nantes region. Good discovery! Thank you, Christophe, for receiving us at the Château de Goulaine. Can you speak about you and your castle, please? Yes, well, it's a great pleasure to be here at the Château de Goulaine. So I'm in charge of this property, which is a family property owned by the family for about 1,000 years. And so what we do here is keeping this place in a nice shape, which is a lot of work with the garden, and also open to the public, and we have many visitors every year, so I hope maybe you will be there with us. And it's also a wine property. It's a place very important for food and what we call gastronomy. It's supposedly the place where the beurre blanc, the famous beurre blanc, was invented by mistake. So we love food and wine and nice old buildings. Okay, you are speaking about beurre blanc. Christophe, I propose you to visit Elisa, who is the owner of a restaurant in Nantes, and to discover her dishes and a place. Great. Hello Ida, thank you for welcoming us to your restaurant. Thank you, you're welcome. Can you tell us about you and your restaurant? So I opened my restaurant at 24 years old. Now it's 6 years I opened. And after that I lived in Nottingham, in the Midlands, for 2 years. And after I go to Australia, in Melbourne, in restaurant Italian. Elisa, what are the typical dishes of the region? So in Nantes we have a famous sauce is beurre blanc. So it's with scallion, with vinegar and butter. And this sauce with it's for the fish, because we have the sea just here in to Nantes. And so we have a lot of fish, and we maybe crepe or galette is famous Britain dishes in Nantes. And what kind of meal or dishes you propose to your client in your restaurant? Me, I
I work with the season. I work with the season, so I don't have typical dishes, but it's French, and I mix with Mediterranean, Italian, and Thai. So we can have tataki salmon crispy, or you can have veal with mashed potatoes. So we have typical French food, and we have mixed food. I understood you have foreign influences in your Menu? dishes, in your menu. Yeah, I've got foie gras, it's typical. And I change my recipe every 2 months. I change my recipe of my program, and we have pastry, French pastry, tartatin, it's famous. Or you have riolet, so it's a rice cooked in the milk with milk. And so we have French dishes, but sometimes we can. I love, because I travel a lot, so I love take some other country dishes, and I make a mix with a French cuisine. Do you have American clients sometimes in Nantes, in your restaurant? Yeah, because I've got hostel just here, and a lot of Americans come to Nantes, Paris, go to Lyon, Bordeaux, and so when he come to the hostel, the Radisson Blu, they come here because I make French food, and I can take what I said just before. I take some other dishes, and I put my French French touch? My French touch, exactly. So you come here and look the restaurant. It's Yes. typical Yes. with. Do they appreciate the place? Yes, Yes. ouais, look the wall, and the floor is very typical, Wooden, and wooden floor, yes. Yeah, it's all restaurant. So Yes. yeah. I noticed there were coins on the walls. It's Can you typical. explain us why? Yeah, it's typical to Nantes. You put some money, the money in the wall, and you make a wish. A wish. Yeah, and you make a wish. So it's typical in Nantes. So it's tradition. And you can find these walls and these coins in many restaurants in Nantes. Yeah, lot of it. So Lisa, I'm American. I'm coming from Seattle, and I would like to visit Nantes. I'm just looking for a place to eat, and I heard about your restaurant. How can I find you? My restaurant is just in the center of Nantes, so I'm just close to Place Aristide Briand, and we have the Radisson Blu Place Aristide Briand, or you have Tour de Bretagne, just close to my restaurant. So I'm center to Nantes. Find me restaurantledilemme.fr or my Instagram Le Dilemme, LEDILEMME, and my Facebook. Okay. So thank you, Elisa. Thank you. Nice to meet you, to discover your restaurant. Thank you. And congratulations. Thank you. Bye bye. Au revoir. Avant d'en trouver Christophe au château de Goulaine auprès des Marais, je vous propose une petite escapade à 1 heure de Nantes, à environ 50 miles, pour découvrir Guérande, où est entre autres fabriqué le célèbre sel de Guérande. The salt marshes of Guérande are located in the south of Brittany, between the mouths of the Loire and Vilaine, on the edge of the Atlantic Ocean. They constitute a very important wetland to the west of the Loire Atlantique. The fame of the surrounding sites is great. Guérande, city of art and history, famous for its medieval city, La Baule and its famous bay, recognized for being one of the most beautiful in Europe, Le Croisic and Piriac, small cities of character, La Tourballe, Sardine fishing port, and Brière, one of the first French regional parks. Guérande is an hour's drive from Nantes. Guérande salt has its roots in history. It was harvested on the peninsula as early as the Iron Age. The first salt pans using the storage capacities of the lagoon date back to the 3rd century, shortly after the Roman conquest. The poet Fortunat then spoke of his Life of Saint Aubin, the White, of the rocks where the waves by breaking deposit the salt.
But the real face of the salt marshes is the monks of the Abbey of Llandivanech, who, by creating in 945 the Priory of Bats, chiseled this face. By studying the tides, the wind, the sun, the monks drew the plan of the salt pans, whose contours have changed very little since then. This titanic work ensured the prosperity of Guérande for many centuries by opening the first trade routes of Europe, El Dorado of Brittany. The current technique of exploitation predates the 9th century. At least 5 salt pans from the Carolingian period are still exploited on the marsh. This tradition of the profession of salt worker and the perpetuation of the same gestures have really allowed the marshes of Guérande to live until today. The Le Guérandais brand was born following a collective movement of salt workers in the 1970s to protect their territory. Today, there are nearly 220 salt workers who share their harvests each year and guarantee a quality product. Over the past 30 years, the cooperative has grown, and Guérande sea salt has become a worldwide reference for regional salts. Le Guérandais has already won over the United States and Asia since 1990. At the end of the afternoon, under the effect of evaporation, the salt concentrates, causing its crystallization and deposit on the agile carnations. The salt worker then pushes the salt towards the edges of the basin using a law, a wooden tool with a very long handle. He then pulls it on the ladure, a round clay platform where the salt will drain all night. The next day, the salt worker carries the 60 kilograms of salt per carnation using a wooden wheelbarrow to the large stock of salt in the salt works, the moulin. Thank you for listening to us, and we hope you have discovered or rediscovered the salt of Guérande. If you want more information about Guérande salt and its history, I invite you to visit the websites www.terredesel.com and www.leguerandais.fr. Christophe, can you describe us the castle, the location of the castle? Yes. And its history? Yes, briefly, we are in the west of France, we are on the Loire Valley, and we are on the border of the south part of Brittany. So this is a Loire Valley Renaissance castle. Originally we had a medieval castle, which was demolished during the 15th century, and then we had this lovely Renaissance chateau that was built and decorated in the 17th century. We are situated just nearby a marsh, which is a natural area protected, and we are about 10 miles from the city of Nantes. So the period of the construction goes from the 10th century to the 17th century. It's a huge history and always owned by the Goulaine family. And the wine is very important in the area because we are in the Muscadet area, and I think you want to bring us somewhere. Yes. We propose you to visit a vineyard with a few kilometers from Château de Goulaine, which name is Château Guy-Pierre. Bonjour, bienvenue au château de la Guy-Pierre. Donc la Guy-Pierre est située à Valette, à quelques kilomètres de Nantes. Notre domaine s'étend sur 28 hectares, donc tout d'un seul tenant, donc tout autour du domaine bâti. On a un bâti qui date de 1842, donc qui est assez ancien, comme la culture, comme la plantation des premières vignes. Puis donc ce bâti est inspiré par Garenne Lemot, donc l'architecte c'est Lemot, donc il a travaillé beaucoup sur la partie toscane en termes d'architecture, et donc comme vous savez, c'est une architecture qui est assez unique dans la région nantaise. Voilà.
Le domaine, donc 28 hectares, on est sur du muscadet pour une grosse partie, 19 hectares. Et ensuite on a des vins de cépage, du pinot noir, du pinot gris, du chardonnay, et puis aussi un peu de gewürztraminer pour la petite histoire, pour avoir un vin un petit peu plus sucré, un peu plus aromatique. Ce qu'on propose maintenant, c'est de passer à l'intérieur pour faire la dégustation de nos meilleurs vins, de nos meilleurs muscadets. Ok, Stéphane, le maître de chai. Le quotidien d'un maître de chai est très cyclique en fonction de l'année. Donc notre point culminant d'activité, c'est pendant les vendanges, où là, on récolte le raisin et on le transforme en vin. Donc ça, c'est le plus gros point du travail. Ensuite, on a la période d'élevage, où là, il faut bien suivre nos vins, bien les préparer pour la mise en bouteille. On a la mise en bouteille qui est plutôt au printemps. Et ensuite, on a la préparation des commandes qui, là, s'étalent sur toute l'année. Présenter nos 3 cuvées de muscadet qu'on va présenter aujourd'hui. Merci. Donc, les muscadets sont donc, la partie dominante de notre production sur le domaine. Et là, on va vous présenter 3 cuvées qui sont un peu les références de notre domaine. Donc, en termes d'appellation, nous sommes sur des muscadets Sévremen-sur-Lie. Muscadets Sévremen issus de la région Sévremen. Et sur lit parce qu'ils ont été élevés sur leur lit pendant 12 à 14 mois. Et ensuite, la cuvée du Goulen, qui elle est une cuvée de muscadet cru, qui elle a été élevée sur une parcelle bien référencée et qui a été élevée sur ses lits pendant plus de 18 mois. Alors, nos amis américains et le muscadet, c'est une longue histoire. Notamment donc, sur notre cuvée Lagrange, on a gagné il y a quelques années un appel d'offres sur American Airlines. Donc voilà, les passagers d'American Airlines ont pu profiter donc, du muscadet. Nous sommes aussi distribués en Californie, mais aussi sur la côte est des États-Unis, donc qui est friand, nos amis américains sont friands du melon de Bourgogne, donc pour accompagner leurs plats, notamment les poissons, les crustacés, les coquillages. Donc voilà, ils sont fans de la fraîcheur du melon de Bourgogne. On va continuer la visite par le chai, là où se fait le vin. Et donc avec Stéphane, on va vous faire visiter nos chais. Et la spécificité chez nous, c'est avoir des cuves enterrées, puisque effectivement, toutes les cuves, les tanks sont enterrés. Voilà. Donc ça, c'est le chai à cuve. On va... Donc ici, toutes les cuves sont enterrées. Donc, on a tout le stockage du vin qui se fait ici. Donc avec nos muscadets qui sont triés par parcelle. Donc il va vous faire voir une cuve qui est vide. La spécificité du vignoble du muscadet, c'est que la grande majorité du vin est stocké en volume souterrain comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, c'est une trappe en inox. Ici, ce sont des parois en béton qui sont recouvertes de carreaux de verre. Ce qui fait qu'on a un contenant entièrement neutre au niveau alimentaire et qui protège le vin des altérations, que ce soit la lumière ou les contraintes de température. Donc celle-ci est vide et vous pouvez voir au contraire que quand celles-ci sont pleines, toujours là comme ça à l'abri de l'air et de la lumière. Ceci nous permettant de faire le prélèvement pour les dégustations. Le volume de stockage est variable en fonction des cuves. Grosso modo, donc celle-ci par exemple, là, elle est de 5000 litres, celle-ci est de 6600 litres. Et en tout, le volume de stockage du chai entier est équivalent à 2 années de récolte. Ce qui nous permet d'avoir des rotations et des élevages sur ligne, d'avoir assez de volume pour faire nos élevages sur ligne. Il doit y avoir peut-être dans les contacts. C'était l'ancien jardin du château. Oui. Historiquement. Ah oui, voilà. Donc quand Philippe est arrivé, on l'a planté là, on l'a planté en vigne. La vigne a été plantée en 2016. Ouais. Ah, donc actuellement, la vigne, elle est dans son repos végétatif d'hiver. Là, nous sommes au mois de mars, les températures commencent à remonter,
bientôt on pourra voir les bourgeons qui vont grossir et puis qui vont démarrer. Depuis quelques années, on a été confronté à des épisodes de gel qui étaient assez désastreux dans le domaine, puisque après le bourgeon, on est en avril, on a eu quelques épisodes de gel ces dernières années qui nous ont privés d'une partie de la récolte, donc c'était un peu difficile. Donc maintenant on essaie de travailler différemment en s'équipant avec des luttes anti-gel, et donc là on investit cette année sur une tour anti-gel pour pouvoir ventiler, faire du vent autour des parcelles pour chasser le gel donc, et préserver notre récolte. Voilà. Quand même depuis quelques années le muscadet, les surfaces de muscadet se sont réduites. Il y avait une très grosse production pour s'orienter plus vers des crus qualitatifs, comme les crus Goulaine qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui sont des crus assez emblématiques de nos appellations. So if you want to test our wines and meet us, you can join us in Valette, but you can also find our website on chateauguipierre.com, and you can also have a look on Instagram, Chateau Guipierre. Thank you. So Christophe, what's happening in the Château de Goulaine? Well, all year long we have lots of different activities. It can be a festival, a music festival, it can be jazz, classic music, pop, rock, of course American music, exhibition, venues like a wedding, any kind of things. There is 365 days in a year, and we try to fill up every year, and hopefully of course you can do a wine tasting here from a muscadet Marquis de Goulaine. So anytime hopefully you will be visiting us, and we'll be very pleased to welcome you here. If you want to see what we are doing, of course we have got a Facebook page called Chateau de Goulaine. Hope you like it, and hope to see you very soon in France, here in Chateau de Goulaine in the Nantes area.